Numbers 11. Numeros 11. And when the people complained, it displeased the Lord, and the Lord heard it, and his anger was kindled. And the fire of the Lord burnt among them, and consumed them that were in the uttermost parts of the camp. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. And the people cried unto Moses, and when Moses prayed unto the Lord, the fire was quenched. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. And he called the name of the place Taberah, because the fire of the Lord burnt among them. Y llamó a aquel lugar Taberah, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. And the mixed multitude that was among them fell a lusting. And the children of Israel also wept again, and said, Who shall give us flesh to eat? Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar, y dijeron, ¿Quién nos diera a comer carne? We remember the fish which we did eat in Egypt freely, the cucumbers and the melons, and the leeks and the onions and the garlic. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. But now our soul is dried away, there is nothing at all, beside this manna, before our eyes. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná de nuestros ojos. And the manna was as coriander seed, and the color thereof as the color of bdellium. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. And the people went about and gathered it, and ground it in mills, or beat it in a mortar, and baked it in pans, and made cakes of it, and the taste of it was as the taste of fresh oil. El pueblo se esparcía, y lo recogía, y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera, o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. And when the dew fell upon the camp in the night, the manna fell upon it. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Then Moses heard the people weep throughout their families, every man in the door of his tent, and the anger of the Lord was kindled greatly. Moses also was displeased. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. And Moses said unto the Lord, Wherefore hast thou afflicted thy servant? And wherefore have I not found favor in thy sight, that thou layest the burden of all this people upon me? Y dijo Moisés a Jehová, ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Have I conceived all this people? Have I begotten them, that thou shouldest say unto me, Carry them in thy bosom, as a nursing father beareth the sucking child unto the land which thou swarest unto their fathers? Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. Whence should I have flesh to give unto all this people? For they weep unto me, saying, Give us flesh, that we may eat. ¿De dónde conseguiré
yo carne para dar a todo este pueblo, porque lloran a mí, diciendo, danos carne que comamos. I am not able to bear all this people alone, because it is too heavy for me. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. And if thou deal thus with me, kill me, I pray thee, out of hand, if I have found favor in thy sight, and let me not see my wretchedness. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. And the Lord said unto Moses, gather unto me 70 men of the elders of Israel, whom thou knowest to be elders of the people, and officers over them, and bring them unto the tabernacle of the congregation, that they may stand there with thee. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. And I will come down and talk with thee there, and I will take of the Spirit which is upon thee, and will put it upon them, and they shall bear the burden of the people with thee, that thou bear it not thyself alone. Y yo descenderé, y hablaré allí contigo, y tomaré del Espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. And say thou unto the people, sanctify yourselves against tomorrow, and ye shall eat flesh. For ye have wept in the ears of the Lord, saying, who shall give us flesh to eat? For it was well with us in Egypt, therefore the Lord will give you flesh, and ye shall eat. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana, y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne, y comeréis. Ye shall not eat 1 day, nor 2 days, nor 5 days, neither 10 days, nor 20 days. No comeréis 1 día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días. But even a whole month, until it come out at your nostrils, and it be loathsome unto you, because that ye have despised the Lord which is among you, and have wept before him, saying, why came we forth out of Egypt? Sino hasta 1 mes entero, hasta que os salga por las narices, y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Menospreciasteis, menospreciasteis. And Moses said, the people among whom I am are 600,000 footmen, and thou hast said, I will give them flesh, that they may eat a whole month. Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices, les daré carne, y comerán 1 mes entero. Shall the flocks and the herds be slain for them to suffice them? Or shall all the fish of the sea be gathered together for them to suffice them? Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten. Os se juntarán para ellos todos los peces del mar, para que tengan abasto. And the Lord said unto Moses, is the Lord's hand waxed short? Thou shalt see now whether my word shall come to pass unto thee or not. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. And Moses went out and told the people the words of the Lord, and gathered the 70 men of the elders of the people, and set them round about the tabernacle. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová,
y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. And the Lord came down in a cloud, and spake unto him, and took of the Spirit that was upon him, and gave it unto the 70 elders. And it came to pass that when the Spirit rested upon them, they prophesied and did not cease. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. But there remained 2 of the men in the camp. The name of the one was Eldad, and the name of the other Medad, and the Spirit rested upon them. And they were of them that were written, but went not out unto the tabernacle. And they prophesied in the camp. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. And there ran a young man and told Moses and said, Eldad and Medad. And there ran a young man and told Moses and said, Eldad and Medad do prophesy in the camp. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. And Joshua the son of Nun, the servant of Moses, one of his young men, answered and said, My lord Moses forbid them. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelos. And Moses said unto him, Enviest thou for my sake? Would God that all the Lord's people were prophets, and that the Lord would put his Spirit upon them. Hallelujah, glory to God. Y Moisés le respondió, ¿Tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. And Moses gat him into the camp, he and the elders of Israel. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. And there went forth a wind from the Lord, and brought quails from the sea, and let them fall by the camp, as it were a day's journey on this side, and as it were a day's journey on the other side, round about the camp, and as it were 2 cubits high upon the face of the earth. Y vino un viento de Jehová, y trajo codornices del mar, y las dejó sobre el campamento un día de camino a un lado, y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. And the people stood up all that day, and all that night, and all the next day, and they gathered the quails. He that gathered least gathered 10 homers, and they spread them all abroad for themselves round about the camp. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche, y todo el día siguiente, y recogieron codornices, el que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. And while the flesh was yet between their teeth, ere it was chewed, the wrath of the Lord was kindled against the people, and the Lord smote the people with a very great plague. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. And he called the name of that place Kibroth Hattava, because there they buried the people that lusted. Kibroth Hattava.
y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Ataava, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. And the people journeyed from Kibroth Hattaavah unto Hazeroth, and abode at Hazeroth. De Kibrot Hattaavah partió el pueblo a Hazerot, y se quedó en Hazerot. Numbers 11. Numeros 11. Numbers 12. Numeros 12. And Miriam and Aaron spake unto Moses because of the Ethiopian woman whom he had married, for he had married an Ethiopian woman. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. And they said, Hath the Lord indeed spoken only by Moses? Hath he not spoken also by us? And the Lord heard it. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Now the man Moses was very meek, above all the men which were upon the face of the earth. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. And the Lord spake suddenly unto Moses, and unto Aaron, and unto Miriam, Come out ye three unto the tabernacle of the congregation. And they three came out. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, Salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. And the Lord came down in the pillar of the cloud, and stood in the door of the tabernacle, and called Aaron and Miriam, and they both came forth. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube, y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. And he said, Hear now my words. If there be a prophet among you, I, the Lord, will make myself known unto him in a vision, and will speak unto him in a dream. Y él les dijo, Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. My servant Moses is not so, who is faithful in all mine house. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. With him will I speak mouth to mouth, even apparently, and not in dark speeches. And the similitude of the Lord shall he behold. Wherefore then were ye not afraid to speak against my servant Moses? Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? And the anger of the Lord was kindled against them, and he departed. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, y se fue. And the cloud departed from off the tabernacle, and behold, Miriam became leprous, white as snow. And Aaron looked upon Miriam, and behold, she was leprous. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. And Aaron said unto Moses, Alas, my Lord, I beseech thee, lay not the sin upon us, wherein we have done foolishly, and wherein we have sinned. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Let her not be as one dead, of whom the flesh is half consumed, when he cometh out of his mother's womb. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. And Moses cried unto the Lord, saying, Heal her now, O God, I beseech thee.
Entonces Moisés clamó a Jehová, diciendo, Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. And the Lord said unto Moses, If her father had but spit in her face, should she not be ashamed 7 days? Let her be shut out from the camp 7 days, and after that let her be received in again. Respondió Jehová a Moisés. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? ¿Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá? A la congregación. And Miriam was shut out from the camp 7 days, and the people journeyed not till Miriam was brought in again. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. And afterward the people removed from Hazeroth and pitched in the wilderness of Paran. Después el pueblo partió de Hazeroth y acamparon en el desierto de Parán. Numbers 12, Numeros 12. Numbers 13, Numeros 13. And the Lord spake unto Moses, saying, Y Jehová habló a Moisés, diciendo, Send thou men, that they may search the land of Canaan, which I give unto the children of Israel. Of every tribe of their fathers shall ye send a man, every one a ruler among them. Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. And Moses, by the commandment of the Lord, sent them from the wilderness of Paran. All those men were heads of the children of Israel. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones serán príncipes de los hijos de Israel. And these were their names: of the tribe of Reuben, Shemua the son of Zachar. Estos son sus nombres: de la tribu de Rubén, Samua hijo de Zaccur. Of the tribe of Simeon, Shaphat the son of Hori. De la tribu de Simeón, Saphat hijo de Ori. Of the tribe of Judah, Caleb the son of Jephunneh. De la tribu de Judá, Caleb hijo de Jephone. Of the tribe of Issachar, Igal the son of Joseph. De la tribu de Issachar, Igal hijo de José. Of the tribe of Ephraim, Oshea the son of Nun. De la tribu de Ephraim, Oseas hijo de Nun. Of the tribe of Benjamin, Palti the son of Raphu. De la tribu de Benjamin, Palti hijo de Raphu. Of the tribe of Zebulun, Gadiel the son of Sodi. De la tribu de Zabulon, Gadiel hijo de Sodi. Of the tribe of Joseph, namely of the tribe of Manasseh, Gadi the son of Susi. De la tribu de José, de la tribu de Manasés, Gadi hijo de Susi. Of the tribe of Dan, Amiel the son of Gamali. Amiel the son of Gamali. De la tribu de Dan, Amiel hijo de Gemali. Of the tribe of Asher, Sethur the son of Michael. De la tribu de Aser, Setur hijo de Micael. Of the tribe of Naphtali, Nabi the son of Vapsi. De la tribu de Naphtali, Nabi hijo de Vapsi. Of the tribe of Gad, Geuel the son of Maki. Geuel the son of Maki. De la tribu de Gad, Geuel hijo de Maki. These are the names of the men which Moses sent to spy out the land. And Moses called Oshea the son of Nun, Jehoshua. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra
Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. And Moses sent them to spy out the land of Canaan, and said unto them, Get you up this way, southward, and go up into the mountain. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, Subid de aquí al Negev, y subid al monte, and see the land, what it is, and the people that dwelleth therein, whether they be strong or weak, few or many, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, and what the land is that they dwell in, whether it be good or bad, and what cities they dwell in, whether in tents or in strongholds, como es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, and what the land is, whether it be fat or lean, whether there be wood therein or not, and be ye of good courage, and bring of the fruit of the land. Now the time was the time of the first ripe grapes. Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril. Si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. So they went up and searched the land from the wilderness of Zin unto Rehob, as men come to Hamath. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Zin hasta Rehob, entrando en Amat. And they ascended by the south, and came unto Hebron, where Ahiman, Sheshai, and Talmai, the children of Anak, were. Now Hebron was built 7 years before Zon in Egypt. Y subieron al Negev, y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Ahiman, Sesai y Talmai, hijos de Anak. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. And they came into the brook of Eshcol, and cut down from thence a branch with 1 cluster of grapes, and they bare it between 2 upon a staff, and they brought of the pomegranates and of the figs. Y llegaron hasta el arroyo de Eshcol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Higos. The place was called the brook Eshcol, because of the cluster of grapes which the children of Israel cut down from thence. Y se llamó aquel lugar el valle de Eshcol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. And they returned from searching of the land after 40 days, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. And they went and came to Moses and to Aaron and to all the congregation of the children of Israel, unto the wilderness of Paran, to Kadesh, and brought back word unto them and unto all the congregation, and shewed them the fruit of the land. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. And they told him and said, We came unto the land whither thou sentest us, and surely it floweth with milk and honey, and this is the fruit of it. Y les contaron diciendo, Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Nevertheless, the people be strong that dwell in the land, and the cities are walled and very great. And moreover, we saw the children of Anak there. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anak. The Amalekites dwell in the land of the south, and the Hittites and the Jebusites and the Amorites dwell in the mountains.
And the Canaanites dwell by the sea, and by the coast of Jordan. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, y a la ribera del Jordán. And Caleb stilled the people before Moses and said, Let us go up at once and possess it, for we are well able to overcome it. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. But the men that went up with him said, We be not able to go up against the people, for they are stronger than we. Mas los varones que subieron con él dijeron, No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. And they brought up an evil report of the land which they had searched unto the children of Israel, saying, The land through which we have gone to search it is a land that eateth up the inhabitants thereof, and all the people that we saw in it are men of a great stature. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. And there we saw the giants, the sons of Anak, which come of the giants, and we were in our own sight as grasshoppers, and so we were in their sight. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Numbers 13. Numeros 13. Numbers 14. Numeros 14. And all the congregation lifted up their voice and cried, and the people wept that night. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. And all the children of Israel murmured against Moses and against Aaron, and the whole congregation said unto them, Would God that we had died in the land of Egypt, or would God we had died in this wilderness. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. And wherefore hath the Lord brought us unto this land to fall by the sword, that our wives and our children should be a prey? Were it not better for us to return into Egypt? ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? And they said one to another, Let us make a captain, and let us return into Egypt. Y decían el uno al otro, Designemos un capitán, y volvámonos a Egipto. Then Moses and Aaron fell on their faces before all the assembly of the congregation of the children of Israel. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. And Joshua the son of Nun, and Caleb the son of Jephunneh, which were of them that searched the land, rent their clothes. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. And they spake unto all the company of the children of Israel, saying, The land which we passed through to search it, it is an exceeding good land. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. If the Lord delight in us, then he will bring us into this land, and give it us, a land which floweth with milk and honey. Si Jehová se
agradaré de nosotros. Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Only rebel not ye against the Lord, neither fear ye the people of the land. For they are bread for us, their defense is departed from them, and the Lord is with us, fear them not. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. But all the congregation bade stone them with stones. And the glory of the Lord appeared in the tabernacle of the congregation before all the children of Israel. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. And the Lord said unto Moses, How long will this people provoke me? And how long will it be ere they believe me for all the signs which I have shewed among them? Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? I will smite them with the pestilence, and disinherit them, and will make of thee a greater nation and mightier than they. Y los heriré de mortandad, y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. And Moses said unto the Lord, Then the Egyptians shall hear it, for thou broughtest up this people in thy might from among them. Pero Moisés respondió a Jehová, Lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. And they will tell it to the inhabitants of this land, for they have heard that thou, Lord, art among this people, that thou, Lord, art seen face to face, and that thy cloud standeth over them, and that thou goest before them by daytime in a pillar of a cloud, and in a pillar of fire by night. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego. Now if thou shalt kill all this people as one man, then the nations which have heard the fame of thee will speak, saying, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán, diciendo, because the Lord was not able to bring this people into the land which he sware unto them, therefore he hath slain them in the wilderness. Por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. And now I beseech thee, let the power of my Lord be great, according as thou hast spoken, saying, Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo. The Lord is long-suffering and of great mercy, forgiving iniquity and transgression, and by no means clearing the guilty, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Pardon, I beseech thee, the iniquity of this people, according unto the greatness of thy mercy, and as thou hast forgiven this people from Egypt even until now.
Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. And the Lord said, I have pardoned according to thy word. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. But as truly as I live, all the earth shall be filled with the glory of the Lord. Mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra. Because all those men which have seen my glory and my miracles which I did in Egypt and in the wilderness, and have tempted me now these 10 times, and have not hearkened to my voice, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, surely they shall not see the land which I swear unto their fathers, neither shall any of them that provoked me see it. No verán la tierra de la cual juré a sus padres, no ninguno de los que me han irritado la verá, but my servant Caleb, because he had another spirit with him, and hath followed me fully, him will I bring into the land whereinto he went, and his seed shall possess it. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Now the Amalekites and the Canaanites dwelt in the valley. Tomorrow turn you and get you into the wilderness by the way of the Red Sea. Ahora bien, el Amalecita y el Cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino del mar rojo. And the Lord spake unto Moses and unto Aaron, saying, Y Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo, How long shall I bear with this evil congregation, which murmur against me? I have heard the murmurings of the children of Israel, which they murmur against me. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmurará contra mí? Las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan. O quejan. Say unto them, As truly as I live, saith the Lord, as ye have spoken in mine ears, so will I do to you. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Your carcasses shall fall in this wilderness, and all that were numbered of you, according to your whole number, from 20 years old and upward, which have murmured against me. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Doubtless ye shall not come into the land, concerning which I swear to make you dwell therein, save Caleb the son of Jephunneh and Joshua the son of Nun. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jephunneh, y a Josué, hijo de Nun. But your little ones, which ye said should be a prey, them will I bring in, and they shall know the land which ye have despised. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que se ríen por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. But as for you, your carcasses, they shall fall in this wilderness. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. And your children shall wander in the wilderness 40 years, and bear your whoredoms until your carcasses be wasted in the wilderness. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías.
hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. After the number of the days in which ye search the land, even 40 days, each day for a year, shall ye bear your iniquities, even 40 years, and ye shall know my breach of promise. Conforme al número de los días, de los 40 días, en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. I, the Lord, have said, I will surely do it unto all this evil congregation that are gathered together against me. In this wilderness they shall be consumed, and there they shall die. Yo, Jehová, he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos, y ahí morirán. And the men which Moses sent to search the land, who returned and made all the congregation to murmur against him by bringing up a slander upon the land, y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, even those men that did bring up the evil report upon the land, died by the plague before the Lord. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. But Joshua the son of Nun and Caleb the son of Jephunneh, which were of the men that went to search the land, lived still. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jephunneh, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. And Moses told these sayings unto all the children of Israel, and the people mourned greatly. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. And they rose up early in the morning, and gat them up into the top of the mountain, saying, Lo, we be here, and will go up unto the place which the Lord hath promised, for we have sinned. Y se levantaron por la mañana, y subieron a la cumbre del monte, diciendo, Henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. And Moses said, Wherefore now do ye transgress the commandment of the Lord? But it shall not prosper. Y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. Go not up, for the Lord is not among you, that ye be not smitten before your enemies. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros, no seáis heridos delante de vuestros enemigos. For the Amalekites and the Canaanites are there before you, and ye shall fall by the sword, because ye are turned away from the Lord. Therefore the Lord will not be with you. Porque el Amalecita y el Cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. But they presumed to go up unto the hilltop. Nevertheless, the ark of the covenant of the Lord and Moses departed not out of the camp. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Then the Amalekites came down, and the Canaanites which dwelt in that hill, and smote them and discomfited them, even unto Hormah. Y descendieron el Amalecita y el Cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Hormah. Numbers 14. Números 14. Numbers 15. Números 15. And the Lord spake unto Moses, saying, Jehová habló a Moisés, diciendo, Speak unto the children of Israel, and say unto them, When ye be come into the land of your habitations, which I give unto you, habla a los hijos de Israel, y diles, Cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación, que yo os doy,
and will make an offering by fire unto the Lord, a burnt offering or a sacrifice in performing a vow, or in a freewill offering, or in your solemn feast, to make a sweet savor unto the Lord of the herd or of the flock, y hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocausto o sacrificio por especial voto, o de vuestra voluntad, o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes olor grato a Jehová, de vacas o de ovejas. Then shall he that offereth his offering unto the Lord bring a meat offering of a 10th deal of flour mingled with the 4th part of an hin of oil. Entonces el que presente su ofrenda a Jehová traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina amasada con la 4ª parte de un hin de aceite. And the 4th part of an hin of wine for a drink offering shalt thou prepare with the burnt offering or sacrifice for 1 lamb. De vino para la libación ofrecerás la 4ª parte de un hin, además del holocausto o del sacrificio por cada cordero. Or for a ram thou shalt prepare for a meat offering 2 tenth deals of flour mingled with the 3rd part of an hin of oil. Por cada carnero harás ofrenda de 2 décimas de flor de harina amasada con la 3ª parte de un hin de aceite. And for a drink offering thou shalt offer the 3rd part of an hin of wine for a sweet savor unto the Lord. Y de vino para la libación ofrecerás la 3ª parte de un hin en olor grato a Jehová. And when thou preparest a bullock for a burnt offering, or for a sacrifice in performing a vow, or peace offerings unto the Lord, cuando ofrecieres novillo en holocausto o sacrificio por especial voto o de paz a Jehová, then shall he bring with a bullock a meat offering of 3 tenth deals of flour mingled with half an hin of oil. Ofrecerás con el novillo una ofrenda de 3 décimas de flor de harina amasada con la mitad de un hin de aceite. And thou shalt bring for a drink offering half an hin of wine for an offering made by fire of a sweet savor unto the Lord. Y de vino para la libación ofrecerás la mitad de un hin en ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Thus shall it be done for 1 bullock, or for 1 ram, or for a lamb, or a kid. Así se hará con cada buey, o carnero, o cordero de las ovejas, o cabrito. According to the number that ye shall prepare, so shall ye do to every one according to their number. Conforme al número, así haréis con cada uno según el número de ellos. All that are born of the country shall do these things after this manner, in offering an offering made by fire of a sweet savor unto the Lord. Todo natural hará estas cosas así para ofrecer ofrenda encendida de olor grato a Jehová. And if a stranger sojourn with you, or whosoever be among you, in your generations, and will offer an offering made by fire of a sweet savor unto the Lord, as ye do, so he shall do. Y cuando habitaré con vosotros extranjero o cualquiera que estuviere entre vosotros por vuestras generaciones, y hiciere ofrenda encendida de olor grato a Jehová, como vosotros hiciereis, así hará él. 1 ordinance shall be both for you of the congregation, and also for the stranger that sojourneth with you, an ordinance forever in your generations. As ye are, so shall the stranger be before the Lord. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, como vosotros, así será el extranjero delante de Jehová. 1 law and 1 manner shall be for you, and for the stranger that sojourneth with you. Una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. And the Lord spake unto Moses, saying, También habló Jehová a Moisés, diciendo, Speak unto the children of Israel, and say unto them, When ye come into the land whither I bring you, habla a los hijos de Israel y diles, Cuando hayáis entrado en la tierra a la cual yo os llevo, then it shall be,
that when ye eat of the bread of the land, ye shall offer up an heave offering unto the Lord. Cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofrecéis ofrenda a Jehová. Ye shall offer up a cake of the first of your dough for an heave offering. As ye do the heave offering of the threshing floor, so shall ye heave it. De lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. Of the first of your dough ye shall give unto the Lord an heave offering in your generations. De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. And if ye have erred and not observed all these commandments which the Lord hath spoken unto Moses, y cuando erraréis y no hiciereis todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, even all that the Lord hath commanded you by the hand of Moses, from the day that the Lord commanded Moses, and henceforward among your generations, todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés, desde el día que Jehová lo mandó, y en adelante por vuestras edades. Then it shall be, if aught be committed by ignorance without the knowledge of the congregation, that all the congregation shall offer one young bullock for a burnt offering for a sweet savor unto the Lord, with his meat offering and his drink offering, according to the manner, and one kid of the goats for a sin offering. Si el pecado fue hecho por hierro con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová, con su ofrenda y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. And the priest shall make an atonement for all the congregation of the children of Israel, and it shall be forgiven them, for it is ignorance. And they shall bring their offering, a sacrifice made by fire unto the Lord, and their sin offering before the Lord for their ignorance. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y les será perdonado porque hierro es. Y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida a Jehová, y sus expiaciones delante de Jehová por sus hierros. And it shall be forgiven all the congregation of the children of Israel, and the stranger that sojourneth among them, seeing all the people were in ignorance. Y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel, y al extranjero que mora entre ellos, por cuanto es hierro de todo el pueblo. And if any soul sin through ignorance, then he shall bring a she-goat of the first year for a sin offering. Si una persona pecare por hierro, ofrecerá una cabra de un año para expiación. And the priest shall make an atonement for the soul that sinneth ignorantly, when he sinneth by ignorance before the Lord, to make an atonement for him, and it shall be forgiven him. Y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro. Cuando pecare por hierro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. Ye shall have one law for him that sinneth through ignorance, both for him that is born among the children of Israel, and for the stranger that sojourneth among them. El nacido entre los hijos de Israel, y el extranjero que habitaré entre ellos, una misma le tendréis para el que hiciere algo por hierro. But the soul that doeth aught presumptuously, whether he be born in the land or a stranger, the same reproacheth the Lord, and that soul shall be cut off from among his people. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Because he hath despised the word of the Lord, and hath broken his commandment, that soul shall utterly be cut off. His iniquity shall be upon him. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová, y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. And while the children of Israel were in the wilderness, they found a man that gathered sticks upon the Sabbath day.
Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. And they that found him gathering sticks brought him unto Moses and Aaron and unto all the congregation. Y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. And they put him in ward, because it was not declared what should be done to him. Y lo pusieron en el cárcel, porque no estaba declarado qué se le había de hacer. And the Lord said unto Moses, The man shall be surely put to death. All the congregation shall stone him with stones without the camp. Y Jehová dijo a Moisés, Irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. And all the congregation brought him without the camp, and stoned him with stones, and he died, as the Lord commanded Moses. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento, y lo apedrearon, y murió, como Jehová mandó a Moisés. And the Lord spake unto Moses, saying, Y Jehová habló a Moisés, diciendo, Speak unto the children of Israel, and bid them that they make them fringes in the borders of their garments throughout their generations, and that they put upon the fringe of the borders a riband of blue. Habla a los hijos de Israel, y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos, por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. And it shall be unto you for a fringe, that ye may look upon it, and remember all the commandments of the Lord, and do them, and that ye seek not after your own heart and your own eyes, after which ye used to go a whoring. Y os servirá de franja, para que cuando lo veáis, os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. That ye may remember and do all my commandments, and be holy unto your God, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos, y seáis santos a vuestro Dios. I am the Lord your God, which brought you out of the land of Egypt to be your God. I am the Lord your God. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios. Numbers 15, Numeros 15.